mbokk yi ñu ngi leen di nuyu beneen yoon fii ci Africa TV ñu maat mbégte dellu si waat tey ci suba si la comme ni ñu koy defee saa su ne bu waxtu bi jotee xam ngeen ne comme ni ñu koy diggee saa su ne bu juróom-ñeenti waxtu suba ci jotee suñ maakaan ñu ñëw ñu ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy ci programme bi ngeen taamu di ànd ak ñun di Good Morning Africa fii ci Africa TV ñu ngi leen di ziar tey di leen baal ak bu baax di baal ñëpp ak ci weeru koor buñ nekk ne tey talaata yemoo ko fukki fan ak benn ci weeri mai 2021 waaye tamit mu nekk ñaari fukk ak juróom-ñeent ci weeri koor gi daanaka mun naa am tey mooy séntu bu njëkk ci li nga xamante ne mooy am ngeen ne mun naa am tey lay koor gi di jeex si bu amaana ñu suba ñu wori wala boog ñu jekkali suba incha allah la ci mënta am ñu ngi leen di jaajëfal bu baax waaye tamit di leen baalu ak ni ñu ko waxee di jéggalu ci ñëpp di leen ziar di am mbégte lool àndaat ak yéen ci ni ma ko waxee ci jotaay ji tey ñu fas yéene amaat beneen jotaay bu am solo ci noonu ñu war a waxtaan tolluwaay réew mi xam ngeen ni ñu koy defee saa su ne day nekk lu am solo waaye tamit ñu dikkal leen suñu ay xibaar comme ni ñu koy defee mu nekk loolu tamit leneen li nga xamante ne ñu jàpp ne li am solo la ci programme bi ñu ziar leen ñu nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu war a addu ci wàllu kon ni ma ko waxee xam ngeen ne koor gi mu ngay jeex si nañ wax ci wàllum wanteer bi mooy jaay bi ak jënd bi ci marché yi suñ ay naataango dem ni seet li nga xamante ne mooy njaay mi naka la mel ci yenn béréb yi ci biir réew mi loolu nañ ci ñëwaat leneen tamit dañuy wax ci xibaar yi dana ci bokk mooy wàllum crime rate bi ci biir réew mi mooy tafaar yi ak yu mel noonu police bi am ci taxawaay bi am solo loolu tamit nañ ci dikkaat ci biir xibaar yi ci nu mu gën a yaatoo nañ ci toftal leneen bu ci xejee newspaper review ak tamit suñ gan ñu dalal ko waxtaan ci nu ma ko waxee ci réew mi ak yu bëri ci jotaay bi su ko defee ñu gërëmaat leen bu baax beneen yoon. Well, viewers, again, welcome to the Tuesday's edition of the Good Morning Africa program live on Africa TV. It's Tuesday, the 11th of May, 2021. And of course, 11th of May, you know what that meant in another context, by the way, especially for the Rastafarians and all that, is Bob Marley Day, if you like. But in our context, we would say also it's the 29th day of Ramadan. So, of course, we are seemingly, or should I say, we are almost at the end of Ramadan. Hopefully, today will be the last day, or probably tomorrow. So, in that regard, we would say happy Korite in advance, and of course we look forward to many of these moments in the future, inshallah. But again, today we have some very interesting program, some very enticing program ahead. We would, of course, be bringing you our studio stories as always. Of course, we're expecting a guest, and he will be here anytime soon. So we will discuss on matters happening in the country, and of course, beyond, time permitting. And of course, we are also going to bring you the newspaper review before the end of the program. So this and more coming ahead in today's edition. So once again, wherever you are around the world, we say good morning and thank you again for joining us. Now we go with our first story this morning, and we begin with matters of related to the, for the festive period matters, or should I say the corridor preparations and all that. Now, Eid action is an important period in the business calendar. It is a busy time for businesses to capitalize on Gambians looking for bargain clothes, shoes, and other household items for the Eid festival. Now, Fatmata Kasim has visited one of the largest and busiest markets in the country, the Brikama market, to see how people are preparing for the Eid. The vendors complained of lack of enough Eid sales this year compared to previous years. And here is more details of that in this report. Eid al-Fitr, or Korite, as locally called in Wolof language, or Sunkari Salo in Mandinka, is the day Muslims across the world celebrate the end of Ramadan, a month of abstinence from food, drink, and worldly pleasure from dawn to dusk. But for this year's sales, things aren't looking good for business owners looking to flock off their ways. Shopkeepers explain the reason for the poor sales and that business this year's sales is dormant and dull. One of the market vendor, Mariama, attributes it to the financial hardship people are going through, plus the lack of price control in the markets. She urged the government to look at the price control in the Gambia so as to decrease the price to help the less privileged have access to things they need. Goods are very expensive this year, and there is no money since the COVID-19 started. Sales have not been going well, even though people might want to buy the goods, but they will not have the money to buy it. The business was better during the previous years.
but this year, sales have gone down tremendously. There has been an increment in the price of goods. There is no price control. People will just put price on their goods and expect us, the retailers, to buy it like that, and we don't have a choice. That is why even though there is a lot of goods in the market, but there is no money to buy them. We urge the president to help us put a price control in the markets. If not, the less privileged will have no access to goods. However, another market vendor called Papa said that the rise in price is due to the price in the high exchange rate, especially the CFA. He said the sales were better last year because this year prices are very expensive. Even though there were restrictions last year was far better than this year. This year, goods are very expensive due to the high exchange rate because we buy our goods from Senegal. So, we urge the president to help us regulate the exchange rate. Tira Ture, a shopper, said everything is expensive in the market. As a result, they shouldn't lie to each other because there is no discount in the sales. There is no sale this year. There are materials here, but all are expensive. I came to buy a jean for my kid, but I am unable to buy it because of the expensiveness. Everything is expensive here. For that being the case, we should not hide anything from each other. Let's agree that there is no sale this year. Last year was better than this year. Things are not definitely easy this year. This time last year, the country was battling COVID-19, and as such, there were no gatherings for prayers, no salibo, and handshakes. Thousands of Muslims in the Gambia were forced to celebrate Eid al-Fitr, locally called Korite, at their homes, profiting from COVID-19, which resulted in a timetable for sales in the Gambia. For iAfrica News, I am Fatoumata Kasim. All right, mu ngi noonu Fatmata Kasim ci waajtaay korité bi ñu gërëm ko bu baax sant ko ci nim ko gesto noonu dem ci marché bi seet tolluwaay bi comme ni ngeen ko gisee gis-gis yi ak wax yi ak tamit waajtaay bi wuute na surtout nag ren xam ngeen ne àdduna bi demee jafe-jafe tar lool ci ñëpp tax na nag gis ngeen ñu am na ñuy dund ren sax lu ñuy wax wanteer mooy jamono bi nga xamante ne daanaka bagage yi day gën a yomb ci beneen côté tamit bari ci business bi nuñ ko moo yëngoo ci réew mi surtout buñ tolloo jamono ji waaye dafa mel ni ren xal naa uute bu baax a baax xam ngeen ne nag ci fuñ jógee la ak ci fu at bi toll yëf yi metti na lool waaye nag comme ni nga ko waxee sant yàlla bu baax waaw comme fekkee nañ ko ci jàmm ñaanal yëpp tamit jàmm ñu am korité bu neex waaw loolu la ñoo ñaan donte ne métti na waaye ku ne dana def ni sa manin ak ni nga ko manee ba yëf yi yàlla def ci jàmm ndax nag mbégte la ñu fekkee ko tamit ci jàmm incha allah ñu ñaanal ñëpp jàmm ci loolu. Well, of course, from that report, as you can see, the end of Ramadan preparations, that is the Eid al-Fitr celebration or Korite locally, if you like. So you can see, different opinions. People are divided on, on how their things, how, are really in the market. So, goods are expensive for some. For others, it's a different view. They are not even enough, if you like. But whatever it is, this is how it goes. We are in a very different, atmosphere, or a different world, if you like, because of, the COVID and all that. It's really not easy for everybody. But then life goes on, and I know and hope everybody would have a very, very good Eid celebration. So once again, we hope it will be indeed a very good one. Thank you, Fatmata Kasim, for that report. We'll move on to our next story and report on matters away from Korite for now, because Senegalese state-owned carrier Air Senegal has announced plans to launch flights to the United States later this year. Now, the bi-weekly flights that will be launched in September will offer non-stop service from Dakar Blaise Diagne International Airport to New York John F. Kennedy Airport, from where the flight will connect onto Washington, Dallas. Now, for more details of that, we go with this report. Air Senegal will be the only African carrier to offer direct flights between Senegal and the US. Delta flights between New York and Dakar. According to the airline, the new service
would also offer connections to and from destinations including Ziguinchor, Cap Skirring, Banjul, Conakry, Casablanca, plus half other cities on the continent. When it starts the new operation, Air Senegal will be the only African airline to operate direct flights from Senegal to the US and will use Airbus A330-900 Neo, which the company received in 2019. The aircraft, which is said to be configured in a 3-class setup, offering 32 seats in business class, 21 in premium economy, and over 200 in economy. Along with the A330 fleet, operates 2 Airbus 321, 2 A319, and 2 72-600. In February 2020, Air Senegal announced a new route between Dakar and London, Stansted. The service had been due to start in June 2020 but was postponed due to COVID-19 and has yet to launch. For iAfrican News, Binta Jallo. All right, Binta Jallo reporting there, and another very important development there for the Senegalese airline. Finally, of course, direct flight to the United States beginning later this year, that is in September to be precise, as you can see. So that is a good news, especially for Gambians that are in the United States. And of course, we travel from Banjul to the United States, and of course, then from Dakar to the United States. So, you know, this is I think it's indeed a welcoming development, I have to say, for many West African travelers, if not, in fact, African travelers, I should say. Now, we will move on from that report there by Binta Jallo and report, of course, and another very important development, because African women in Europe have delivered awards to 50 men and women for their achievement despite the COVID-19. Now, the 2021 AWE Awards serve as a platform to celebrate and honor talents, achievements, and the positive impact of African women and youth in Europe. Now, German-based Gambian journalist Nyima Jadama received the award for taking risks and breaking the ground to better up the African economy through her programs. And here's more details of that in this report. Since 2012, the annual AWE celebrations of awards has recognized women who had significantly brought impact on the economy and their communities. This year, 50 African women and men in Europe received the AWE Award for supporting entrepreneurship, employment, education, and health. German-based Gambian journalist and social facility manager Nyima Jadama highlighted some of her activities in Europe that brought her global recognition. First of all, I'm a social facility manager aside my journalism work. So here we work with homeless people, migrants and refugees. So I'm basically responsible for the office and communication organizing. I do consultations for refugees and migrants and homeless people to find them homes, to help them with their residence permit, guide them to lawyers. I do translation, Mandinka English, Wall of German, and so on. So I do all of this, and we give them tea, coffee outside. During this Ramadan, I had a project like whole month where we are on the street every day. We give them food to break their fast, because mind you, we have tons of Gambians where I work. She explained the role of her weekly webinar on the quality of lives of Africans in the diaspora. I think this has to do with the weekly or monthly webinar that I do with the African women in trade, because they're actually into investment, they're actually into economy, to making the African economy stronger. They did a lot with the Afka tech and all this African economy stuff you could think of. These are super duper exciting women, so energetic, and women that are there at house, like do a lot of exchange programs, mentorship, workshops, and all that. So my engagement with them on this side is by interviewing them, giving them voice, making sure that the public know about what they do, making their voices heard. So I think it has to do with through the economy, aside my other activities. Nyima is the founder and host of the Nyima's Bantaba TV show in Germany and English languages that she uses to enlighten migrants and refugees across the globe. She is active as a woman and refugee rights activist through public speaking, training, and program development with various organizations in Germany. Khadijatu Seka, iAfrica News.
Nyima Jadamadea, congratulations. Of course, a German-based Gambian journalist. Of course, among 50 men and women awarded for their, of course, immense contribution during the COVID-19 pandemic. She have, in her own ways and capacity, supported many people in Germany during the COVID-19 global health crisis, and she supported, of course, many Gambians in particular during these trying times. So in that, she has been recognized for her efforts and contribution in supporting those people in such a difficult or a demanding period. So that's why it is. I think her effort has been recognized, and it make great impact in changing and bettering people's life during the COVID-19. So once again, congratulations to Nyima. And from the report there by Khadijatu Seka, we would move on and report on crime-related matters in the Gambia now, because the Gambia Police Force has announced on Monday that at least 681 people have been arrested since the launching of the Operation Zero Crime campaign. Now, the operation that took place between April 2nd and May 1st, 2021, so the arrest of some people who were released after they were not found connected to any crime. And here's more of that in this report. Except for checkpoints and traffic police, there is limited visibility of police presence in the Greater Banjul area and its surroundings. The Gambia 2020 Crime and Safety Report appeared to show that police do not have the ability to respond quickly to crises because of inadequate equipment and resources, such as radios and vehicles, and most of them are not armed. As a reactionary force, Gambian police force cannot maintain large-scale or long-term proactive operations. The property crime rate such as vandalism and theft is at 56.25, and the rate of violent crimes such as assault and armed robbery is at 32.81. In response to increasing crime rates, the police force deployed a joint security high visibility patrols, targeting criminal hubs within the Greater Banjul area and the West Coast areas. The campaign dubbed Operation Zero Crime is aimed to tackling crime and criminal activities and to dismantle all criminal hideouts. According to the police, since the commencement of the said operations, a total number of 681 people were arrested at various criminal hideouts within Banjul, Kanifing, and West Coast regions. The operations that took place between April 2nd and May 1st, 2021 show the release of 304 people after they were not found connected to any crime. While 119 people were found to be undocumented immigrants, 153 people were found with suspected drugs and subsequently handed over to the Drug Law Enforcement Agency for further investigations. 105 people were charged with various offenses, granting from going armed in public and possession of suspected stolen properties to robbery and escape from lawful custody. The Police High Command assured the public that the conduct of the security personnel shall be strictly within the confines of the law. The police instituted a strong inspectorate unit to regularly supervise and monitor the activities of security personnel in a bid to ensure the protection of the fundamental human rights and the respect of rule of law. Khadijatu Seka, iAfrica News. All right, Anja, Mungino Khadijatu Seka reporting there again on the number of arrested people since the launching of the Zero Crime team by the Gambia Police Force. You heard from the police PRO there, so of course from the report, I should say, highlighting on the number of people that have been, caught but also released during the process because they were not connected to any crime, during their arrest. So that's why it is. So we have seen the impact of the Zero Crime team. They have arrested, of course, a good number of people, I have to say, who were in one way or the other connected to crime, and others, were not connected to crime, and eventually they were released by the Gambia Police Force. Su ko defee comme ni ngeen ko gisee noonu Gambia Police Force ñi nga xamante ne ñoom ñoo yore wàllu kaaraange réew mi ñoom buñ police bi sampee li nga xamante ne mooy benn mun naa wax ne crime
zero crime team bi nga xamante ne leen taxawal pour ñu wër di daal nemmee ko dëkk bi fexe ba jàmm ak daal am ci réew mi ci loolu nag léegi am ñi nga xamante ne am na yeneen jubluwaay di def naka su dul noonu am na ñu ci jàpp daanaka ñu ëpp juróom-benn téeméer nit daanaka jege nañ sax juróom-ñaari téeméer ci lim. waaye ñu gis na ci diggante bi tamit am na ñi nga xamante ne gannaaw bu ñu leen jàppee den leen mujjee bàyyi ndax bu ñu leen ci ni leen jàppee gannaaw bu ñu gëstoo seen càmbare seen mbir gis nañ daal ñoom laalewuñ ak lu dara lu bokk ak li nga xamante ne mooy ci naka su dul noonu wala defuñ benn crime ci niñ ko waxee su ko defee loolu nag ñu bari tamit rafetlu li nga xamante ne mooy initiative bi nga xamante ne mooy police bi amoon na ko ndax yëf yi taroon na lool ci réew mi daanaka donte ne ba léegi des na sax ñu wax de foog ñu gën leen ñaax si taxawaay boobu ñu gën a taxaw ndax jàmm moom comme ni ñu ko waxee saa su ne si la lépp xaj te ñoom police bi dañ ci am responsibility bu rëy ci li nga xamante ne mooy fexe jàmm am ci réew mi si seen liggéey ñu gërëm leen ci loolu wala sax ñaax leen lañ mun a wax tamit ci ñu gën a yokk li nga xamante ne mooy seen taxawaay ci réew mi ndax ñëpp seen xel mun a dal saa yoo mun a génn géel te doo tiit loolu tamit day am solo bu baax ci réew mi ñu gis taxawaay bi am na solo gannaaw loolu ñu wéy ba léegi ci xibaar yi ñu fàttali rek ne yéen a ngi ànd ak Africa TV si seen Good Morning Africa programme bi tey talaata suba si la yemook fukki fan ak benn ci weeri mai di at li nga xamante ne mooy 2021 ñu dem wax ci leneen wax ci yëfi ci wàllum njàng mi ci réew mi ak jàngale xam ngeen ne bu yàggul Ministry of Basic ak Secondary Education mooy ministry bu gàllo wàllu jàng ak jàngale ci réew mi am na benn li nga xamante ne mooy plateforme bu ñu génnee pour yaatal li nga xamante ne mooy jàng ak jàngale bi wala xam-xam ci réew mi jàngum ndaw yi loolu tamit am na nag ñu ko gisee leneen ak yu mel noonu su ko defee ñu yegg si loolu léegi. Now we'll move on to our next story and report on education matters because following the launching of the Island Gambia platform by the Minister of Basic and Secondary Education, Africa TV visited Nusrat Senior Secondary School to ask students about how convenient the platform is. As NDCC reports, most of these students said they have little or no idea about Ireland Gambia, which they describe as inappropriate. And here is more of that in this report. The Island Gambia platform is purposely meant for students to have the opportunity to learn anywhere at any time. However, students at the New Zealand Senior Secondary School expressed concern over lack of knowledge about the platform. According to these students, the Ministry of Education should have talked to the students by raising awareness about the initiative, including how it should be used. Well, I first of all have to talk on the fact that we should have been enlightened about this because, like me, I'm just hearing of it for the first time. And before such an initiative is to be implemented, students are supposed to be aware of it so that by the time it is implemented or by the time it has been launched, students will be prepared to use it. But right now, most of us are not aware. But I think that we should be enlightened more, and they should also use the social media, since a lot of students are using mobile phones now, so they can use social media on WhatsApp status so that people can be aware of it, and then so that everyone can benefit. And I believe if this is done, a lot of us will be able to benefit from it. And I believe it is one step to take education to its peak in the Gambia. Whatever initiative they have to come up with, it has to do with students. So before coming up with any kind of initiative, I think the government, they need to come and then enlighten the students, let them be more oriented about it. Then from there, they can go ahead with it. Because you cannot just launch something without the people that it is going to impact have not even heard anything about it. So I think the government is a good initiative, to be honest, but like they need to make sure the students are put in the picture. Because if you look at it, not everybody can afford what online. Sometimes we know our backgrounds are not the same. So if any form of initiative the government want to come up with, they have to make sure the students are put in the picture, how to go about it. Those that may not have access to it, how are they going to make sure they also have access to it? I think that is the best, yeah, to be honest. Despite the inclusion of rural students in the island Gambia, Jainaba Jamhe is with the belief that not all students will benefit from the initiative. Before
they should have done that before the inauguration, I guess. Because for us, people like me, we only saw it on TV, on news. It was being shown out there. We know nothing about it. So it's just like something that they have inaugurated for the student, but the students know nothing about it. It's just for themselves. And maybe let's say if when they are ready, they go around to schools. But I'm 100% sure that not all students are going to benefit from this. Island Gambia, an online learning platform, was launched by the Education Ministry to serve a resource center for both students and teachers across the country. According to MOPSI, 24 schools were targeted in the country, and teachers who are part of the initiative were trained. The move is geared towards helping students to recover from the time loss caused by the COVID-19 pandemic. Reporting for iAfrica News, I am Daisy. Daisy, thank you very much for that report. ELAN, or Island Gambia, is a platform, online platform launched by the Minister of Basic and Secondary Education for fair and, and of course, quality education for all. But then, as you heard from those students from Nusrat Senior School, they seems to be not knowing any idea or any clue of the platform. And for some of them, it is not even an appropriate move. But then that's why this we would keep following the development and, of course, engage the reaction of more students on the ministry's initiative or initiation of this platform, thinking it will be a way to boost quality education in the country. And but of course, apparently we are hearing something contrary from those students from Nusrat Senior School. So ko defee rek mbokk yi comme ni ngeen ko gisee noonu ñooñu ay ndongo yi nga xamante ñu ngi ci Nusrat School di wane ñoom plateforme bi nga xamante ne Ministry of Education Basic and Secondary Education loolu lañ dal di taxawal mooy plateforme mooy online mooy ci wàllum xarala mun nañ faa dem yokku seen xam-xam te tamit ñëpp mun cee jot waaye ndongo yooyu mooy xale school yooyu nekk ci Nusrat ñoom daal gisuñ seen bopp ci plateforme bi nee nañ daal pour ñoom jàppuñ ne sax lii lu war a amee comme ni ko kilifa yi waxee ñoom am nañ ci beneen gis-gis dégg ngeen nuñ ko waxee xam naa ne nañ continuer di wax ak ñeneen xale tamit wala ay ndongo ci school yi ñu dégg ñoom tamit ban gis-gis la ci am ci initiative bi nga xamante ne wala ci li nga xamante ne mooy taxawaay boobu ministre bi jël wala dogal boobu pour indi plateforme boobu mu ngi noonu loolu moo dal di jeexal xibaar yi tey ci suba si la ci programme bi waaye programme bi jeexul dañuy continuer wax ci leneen waxtaan ci ni ma ko waxee saa yu ne ñu wax ci réew mi wax tolluwaay réew mi comme ni nga koy defee saa yu ne ak suñ gan ñu am mbégte nag lool suñ gan dal di teew ñu war a yaatal waxtaan yu bëri ci réew mi ak tamit ci ni nga koy defee saa su ne ñu gërëmaat leen bu baax ci ni ngeen di ànd ak ñun saa su ne ci plateforme bi fii ci Africa TV fu ngeen mënta nekk beneen yoon ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax ci safoo bi waa ci kóolute bi ci noonu ñu daal di nuyu suñu gan di wax na tey nag xam nga ñu ne ku ne sa bés te seen bés la moo tax ñu wooleen ñu war a waxtaan si seen bés ndax tey bés bi wundu na lu bëri ci parti bu mu bokk bu ma ne parti nag war ngeen xam ne politicien la woot ci jamono ji ndax nee naa leen ren ati politique la soo foog ñu laal ñu jox bu baax ci biir politique bi MC Chan Junior bu GDC moom mu jiite ndaw yi ci parti boobu moom lañ dal di dalal tey ci plateforme bi war a waxtaan ak moom ci tolluwaay réew mi waaye tamit waxtaan ci parti bu mu bokk di GDC ndax tey la parti bi am juróomi at gannaaw buñ ko taxawalee ci biir réew mi macha allah yàgg na yàggul ñu gis jéego yi nga xamante ne parti bi def na ko waaye tamit ñu gis ne yeneen yi nga xamante ne ñu bari ñu ngi ko wax ci parti bi taxawaay bi ci wàllum politique ci biir réew mi wax nañ ci waxtaan ak moom bu baax tamit ndorte bi ñu gestu jaar parti bi ak fu mu toll ak fu ñu bugg a dem ndax nee nañ élection bi moo leen tere yegg State House ren ndax décembre soriwul su ko defee MC ñu nuyu la am mbégte loolu daal laat la beneen yoon ci plateforme bi saa yi buñ la soxlee day yomb lool ñu bàyyi la nga nuyu ak Gambien si ak ñu lay seetaan fu ne ci àdduna jamono ji. jërëjëf Alaaji Amadou maa ngi laa nuyu di la gërëm di la sant bu baax. di nuyu mën Africa TV yëpp. di nuyu ci ko xam ne yaa ngi seetaan GDC yaa ngi seetaan naka programme bi tey am nga tey ba si pour GDC la rek waaw ñu xamee ni nga seetaan programme bi ñu nekk si diaspora ak si réew mi fii yëpp di nuyu soppata GDC yëpp comme noo ko waxee tey ba si GDC la ma kontaante trop war a ñëw tey pour waxtaan ak Gambien si jaar-jaari GDC suñ achievement si ak suñ challenge yoo xam ne am nañ ko tam as a party ñu ngi nuyu ñëpp di wax asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatullah wax na ko tey bési GDC la ku ne nag sa bés nga am ku la xeebal sa bés xëj na ñu nga mere ko te bu boobaa moo ko def moo tax xeebalu leen seen bés ñu woo ko ñu war a waxtaan si bés bi tey MC ñu war a dugg ci waxtaan bi xam naa ne nag bu ñu waxtu mayee am na yu bari war nañ ko mun a leeral tey ñuy seetaan tamit war a xam lu bari tey ci GDC xam naa ne nañ wax ci yeneen tamit ci réew mi waaye ci GDC la ñoo gën a mun a focus tey parti bi tey am juróomi at tey boo toogee nga xalaat bi ngeen dooree ak li ngeen defagum tey parti bi fu mu toll ban jàngat nga ci am wala ban mbégte nga ci am. waaw damaa ne alhamdulilahi rabbil alamin ret tey leen am juróomi at. mu nekk lu nga xam ne lu métti la woon bu ñu fam parti GDC. yàlla def man bokkoon naa si membre yi nga xam ne bokkoon nañ si fànni member of the party. bu ñuy fill form si jaar duñ jaar yëpp ba parti bi taxaw. mu nekkoon lu xam ne lu métti la woon jamono moo xam ne ba dañ koo register diggante GDC ak IEC ñu ngi doon jaabante foofu almost 3 months pour war a am forme IEC bi pour register parti bi. mu nekk lu nga xam ne réew mi métti woon na trop si GDC da by the time nga xool jamono bi nu meroon time boobu tam ak ku fi nekkoon tam ñu bëri xaw na ragal du ko si politics. ñuy jaabante diggante IEC ak suñ bureau bi for 3 months. suñ demee rek IEC ne waaw ñu mayagum leen time fekk time boobu ñu ngi prepare pour def other reforms. pour naka election reforms yi pour change luwaay IEC bi. buñ change luwaas yi by that time soo war a register parti yaa ngi fay only $10,000. waaye buñ déggee ne GDC mi ngi ñu as a parti ñu gis doole bu nga xam ne tey GDC ñu ngi koy ñëw yaa ngi am yaakaar si parti leader bi muy Honorable Kandeh. ñu change luwaay élection bi yëpp from $10,000 to $1 million. ñu change luwaay yëpp leen change parti bu nekk da nga war a am bureau nationwide jamono boobu pour nga am office sax because ñu bëri ñu ngi ragal pour luwaas la seen office because fi nekkoon time boobu jàmme fi nekkoon ñu ngi ragal yombutoon waaw pour nga war a jël opposition di ko ren sa kër pour mu nekk bureau office opposition party ñu am coow bu métti la amoon tam si other side bi tam affaire yi coow bu ñu demee war a loñ parti bi ñu ngi ko loñ on July la tombé woon jamono boobu sax réew mi taw mu ngi naaree am ndox amutoon taw ñi yëpp ñi ngay ñaan taw ndox buñ génnee dem jaala baara rek taw bu rëy ñëw ndet di ñëpp a tooy foofu ñu am ci mu rëy in baara jóge fa dem Basse foofu leen loñ parti bi buñ loñee parti bi tam jamono bu mbooloo bu génn ana GDC ak Honorable Kandeh dafa amoon doole bëgg réew mi yëpp dañu waxoon ne jarul dem élection ak président Jammeh because Jammeh dafa winaat so ñu gis ne GDC Mama Kandeh gëmloo Gambien si ne man am naa yaakaar ne carte ba nga xam ne moo la sànni Yaya Jammeh suñ ko téye tey lem téye ko sànni ko Mama Kandeh Yaya Jammeh na génn suñ carte yi mooy sànni président mu gëmloo Gambien si peut-être mo jamono Gambien si tam ñu ngi bëgg a change soo bàyyi xel time boobu tam doo mu sax dégg ku jógee si opposition bi daka ku jógee si ruling party bi dem support the opposition party. Exactly. In the time bu opposition ruling party bi APRC ni ngi increase 72% every time nga dégg ñuy bàyyi leen opposition bi dem nañ si APRC wala bu GDC di ñëw nga gis ne ñu ko si kanam GDC yëpp ñu ngi jógee APRC di ñëw so parti bi mu doon yokku wane beneen waaw beneen kanam because yaa ngi bëgg a am change so Gambia si bëggoon nañ change am wala xamul fan la war a dem pour dem toppa change bi so ñu gis ne léegi bu ñu Mama Kandeh génnee parce que kaddu Mama Kandeh doon wax askan bi neexoon na leen mooy jàmm réconciliation nekk benn jarul xeex jarul saagante so yooyu leen ñi bëggoon a dégg tam Mama Kandeh moom tamit bokkoon APRC si jamono waaw so bu mu bokkee tam tay boobu tam jafe woon na trop nga war a bokk APRC nga nekkoon si parti bi ñu génne la fa nga war a dem fam sa political party loolu risque la nga doon jël et puis sa famille du nga ko nangu so Kandeh moo jël risque boobu waaw am gëm-gëm ne waaw moom per na pour gis ne change na am moo tax tey ñu bëri am na ñoo xam ne ñu ngi APRC ba tey loolu daf leen naxari soo waxee ñu ne Mama Kandeh moo xañ seen teranga moo tax tey Yaya Jammeh génn fi yooyu yëpp tey gars yi dañ ko dee wax waaye dem am na raay doomi réew la tey mun ngaa nekk si partisan nga fiil laa ne waa léegi bëgg nga form a political party nga dem fa sa political party doos noonu mii ne yow nga bañ parti boobu waaye ku nekk tam yaay am sa gis-gis am loo góom so bu ñu demee register parti bi bu ñu registré parti bi IEC that day mu ngi tombé on the 11th of May muy weer bi bés bi booba leen nekkoon sax ñu ngi toogoon foofu di waxtaan bu ñu déggee GRTS ñu annonce ne GDC jox nañ ngay certificate IEC de léegi c'est legal registered political party la dañ dee ñëpp maa ngi fa woon ñun ñëpp ñu celebrate taacu kontaan Moussa Yali Bacci di jóg fële ñun ñëpp ñu taxaw kontaan mu nekkoon lu nga xam ne wax dëgg yàlla executive committee bi tam jar nañ na yërëm bu baax jamono ñu fa nekkoon jamono boobu xam naa bu tam dina baax tam ñu waxtaan si tam feeñal mbooloo bi ñu xam ne tam ñu nekkoon si parti bi time boobu
jamono jihad la woon. waaw ñu sacrifice seen life sacrifice seen family. war a ñëw tey bokk si parti bi. ok bëgg naa benn point rek ñu leeral ko because xëy na léegi-léegi nga cee dégg ay wax yu wute waaye yow fekkee nga ko buñ doon register parti wax nga métti woon na loolu am na ñu wax sax comme dem nañ bi yëf yi métti ñu gis ne yaa ngi doon wax ne 10,000 yóbbu ko 1 million. gis nañ ñu wax ne sax honorable Kandeh pour wane na rek moom pare na 1 million bi cash la yóbboo ñeneen ñi ne déedéet chèque la yóbboo foofu bëgg naa mu leer naka waaw xam nga 1 million kenn du mën a jël xaalis 1 million yóbbu ko noonu. waaw il faut que IEC dana am account so da ngaa dem da nga ko pay through account of the IEC. waaye doo mën a jël 1 million dalasi rek yóbbu ko ne da nga ko fay noonu. so dañ ko fay through account of the IEC. mooy 1 million dalasi boobu tay mu ñu register parti bi. loolu mooy dëgg. noonu lañ ko defee. waaw 1 million bi jamono boobu. comme noo ko waxee. métti woon na. so Kandeh am na gom-gom bi ne moom per na fam political party am su ko jaralee 20 millions sax as far as parti Gambia la yàlla na ko dimbale mu am xaalis xam ne dina ko mën a fayal dina mën a register parti bi te yàlla dimbale na ko moo register ko bu mu register parti bi am nañ ay trop yu métti am nañ ay allegations ay tuumal ba jiidi si bañee bokk si coalition bi boobu nañ ci ñëw foofu la mbir bi coow bi ñëw suñ kaw bon parti bi bu nga ko sampee ñu am executive committee boobu tey am na ñoo xam ne tey nekkul ak ñun tey ñoo xam ne tey bàyyi nañ parti bi am na fam ne seen political party am na bàyyi nañ politics comme ku mel ni Moussa Yali Bacheli bokkoon na faa ne member of the GDC moo nekkoon di foreign secretary of the party Youssoufa Jeyte was deputy party leader tey fu mu nekk nii bàyyi na politics mu ngi toog Adama Manjang ñoom leen fam seen political party mooy ñu political party bu am something unity party xaw ma mooy Adama Manjang moom moo nekkoon campaign manager of the GDC donc Kabiru Mané ñoom léegi bàyyi nañ parti bi so ñu bokkoon nañ ñu xam ne tey bokkoon nañ si foundation of the party Hadijatu Foss moom moo nekkoon mobiliser bu nekkoon Banjul right now fu nekk mu ngi UK moom tam bokkoon na tam ku sona si parti bi la te jamono mu xam ne ni nga register form yi in Banjul amoon nañ fa ay problème moom moo jóg taxaw jël form si fiil ko Banjul within 1 week ñu am 1000 Banjul na soo xam ne sign nañ form Mama Kandeh bi in Banjul Hadijatu Foss def na loolu tam soo ñëwee si executive committee yoo xam ne ba tey ñu ngi fa des ba tey bàyyun ñu ngi ana parti ba léegi ku mel ni suñu yaay mu bu Tina Fall moom jamono boobu sax maa ngi fàttaliku bu ñu dem lañ parti bi bu romee mile tu mu ne ma MC fii ni ngay dem wala suñu ñëwee yaay jame dama dugal fii ma ne ko da nga wax loolu ma ne suñu ñëwee yaay na ma téye su mu ñëwee tam la ko yaay mu ñëwee dañ ko téye caaj ko arrest ko detain ko mile tu for almost 1 month mu ngay jaabante mile tu dem court ku mel ni Samba Balde di admin secretary of the GDC ba tey moo fa nekka bu Ablaye Cham moo nekkoon di assistant secretary of the GDC fu mu nekk nii léegi mooy di propaganda secretary of the party Amadou Ka di party leader number 2 time boobu moo nekkoon auditor général bi léegi fu mu nekk ba tey mu ngi fa tam Lamine Bojang moom mooy di treasurer of the party ba tey mu ngi fa tam Ousmane Sow moo nekkoon di assistant campaign manager of the GDC right now mooy di campaign manager of the GDC man suma boppa maa nekkoon di youth mobiliser of the party time boobu léegi may di youth président ku mel ni noonu Ibulu ñoom moo nekkoon di assistant youth mobiliser of the GDC fu mu nekk ni right now mooy di youth coordinator of the party di nga am benn jigéen Ndeye Gajaga moom moo nekkoon only jigéen moo xam ne turam moo demoon IEC bu ñu fill form si nga jamono boobu ñu bëri dañu ragal a fill form yi IEC comme committee so noonu yow moom moo jëloon risque bi xam nga bokk si xam nga political party bari ay façon am na ko xam ne tey nekku si executive committee bi wala nekkoon na si soppa tey itam di ànda ak ñun di liggéey ak ñun di campagne si suuf tam mu ngi ko doon def nga jamono boobu neexutoon il faut ñu understand loolu waaw il faut ñu understand ne jamono boobu neexut dafa métti woon tam so ñooñu tam ñu xam ne ñoo ko si executive committee by that time moo nekkoon ñii noonu Sékouba Cissé moom nekkoon na ñoo xam ne ñoo doon garder Mama Kandeh léegi mooy di national coordinator bi comme noonu la ma bari Paate former léegi right now he's the commissioner of police la fu mu nekkoon na si GDC so nga xool si diaspora bi tam amoon na ñoo xam ne ñoo fa nekkoon tam ñu takku jàpp si because tam si diaspora bi tam ku meri noonu Sehu Mballo tey mooy di youth advisor of the president moo nekkoon di coordinator of the GDC diaspora noonu Lamine Gano noonu Ibou Diallo noonu suma Marie William noonu Hadi ak ñëpp daal ñu bañ a xam nga il faut ñu oo leen tam loolu dama jum xam nga tey bés bu xam ne la baax na ñun tam seen famille diggante seen doom yi bokkoon na si jihad bi bu ko jihad la woon comme mel ne noonu Doudou Ndaw noonu Samba Pi noonu Makam Sow tey bàyyi nañ jiris ba tey tam noonu Lamine Sow noonu Alpha Gassama ñoom ñëpp bokkoon nañ si mbir bi Carolina Mendy nekk UK Ndey Bousso di same thing noonu Bara Touré noonu Seydou Sow ñoom ñëpp taxawoon nañ pour gis naa ne amuloo liste te yaa ngi xalaat te am na MC moom mun na téye ñu yëpp te amul ñëpp tey bokkoon nañ si mbir bi dafa mel ni fàttewuloo waaw so loolu dafa baax peut am na mel ne bàyyoon neen am na mel ne bàyyi neen waaye ba tey ñu bàyyi te am na mel ne ñàkk seen ay bakken ku mel ni maa aw Sow ku sono si parti jiiri si la dafa riir te nekkatut fii ñun ñëpp ñu ngi ñaanal gaay yàlla tey fa tey ñoom bëggoon nañ tey fekkee lii
wala 6 months boobu tam bu ñu fam parti bi mu 2016 jamono boobu suñu bugga moo nekkoon pour gis ne GDC jël na réew mi waaye ba tey jëloon réew mi waaye ñu nekk di king maker of the change waaw loolu nañ ci ñëw léegi diggante parti bu mu taxaw yaa ngi wax ñi jàmbaar yi nga jàpp ñoo jàpp ci liggéey bi ba parti bi taxaw ñu ne GDC is registered party with the IEC ñu war a dem 2016 election ñu gis independent candidate génn ñu gis coalition bi tamit ñu cee wax di rumo yi di génn ñu ngi waxtaan ci waxtaan boobu ñu dégg Mama Kandeh dem na waxtaan ak coalition bi waxtaan amul nanguto am waaye beneen chance dana amaat ñu mu demaat mu ne mënut a ànd ak gaay loolu tamit naka ngeen ko dundee depuis boobu nag beneen coow juddu ci diggante bi MC dafa mel ni loolu dafa gën a mettil yëf yi wala waaw mun ñàkkee bokk si coalition bi ñàkkun bokk si coalition bi sax bokkoon nañ si tox yi jamono boobu métti ni nga am ay si tox yi ku mel ni Amadou Ka Youssoufa Diaité Samba Balde Modou Balde ñoom ñu doon demal GDC si tox yi si affaire yi coalition tox yi waxtaan si buñ demee gis ne tam luñ bëggoon mooy ak ñoom lu gaay bëggoon ne ku benn ñun de waxoon ne open primary mooy ñu gis ne ñu dem Banjul ñu teg box si Mama Kandeh bi Adama Barrow ñuy Amat Bah ñëpp ñu taxaw waa political parties yëpp taxaw ñu teg seen box yi waa Banjul génn vote bëgg ñu ne affaire yi réew mi la waruñ jël ay délégués rek bëgg jamono boobu xam ne délégués su gaa isi noonu ñu bëri tey UDP ñoo leen jël jox leen GMC jox leen GPDP pour ñu ñëw pour gis ne Adama Barrow nekk na flag bearer xamoon ne dégg ma fa nekkoon so ñu fiir laa ne tey su nekkee dem leen délégués automatiquement Adama Barrow mooy nekk leader of the coalition léegi suñu joxee gàmmeen si ci cër muy all the regions ñu génn ñu vote suñu voté ku win ñu xam ne kii la gàmmeen si bugga mooy nekk flag bearer of the party loolu moo nekkoon différent GDC ak naka coalition bi so at the day last day bi bu gaa yi waxee ne ñu ne duñ sign duñ taxaw mooy pour ñu am open primary suñu soppare nekk si diaspora bi noonu si Humbaal ñoom ñëpp ñu ne ñun tam loolu leen d'accord pour mu nekk open primary noonu Makam Sow yëpp so bu ñu defee léegi ñoom léegi ñu ne non ñoom léegi dañu dem fu delegates GDC match out génn si hall bi ñu bàyyi gaay continuer seen ngeen match loolu bu ñu génnee rek coow bi ne pam coow li commencé coow bi ne tel ngeen dundee ko nag waaw ñu dundee du métti xeex bi ñëw suñ kaw mu am ñetti nga am coalition nga am APRC nga am di coalition bi ñi ngi daan si kaw GDC APRC ñi ngi daan si kaw GDC so GDC mi ngi amoon ñaari fight la amoon yaa nga am di APRC yaa nga am di coalition bi te ngeen bëgg a dem State House ñu bëgg a dem State House so léegi nga xool si diaspora bi ñoom ñoo jël affaire yi tuumal yi ay fabrication allégation si doon ñëw si kaw Mama Kandeh yaa jëme ko sampa Boko Haram ko sponsor dafa ñëw pour wàññi doole opposition bi bëggut Gambia jël ay nit ñu xam ne leen nekkul dara teg leen ñu def leen ñu ñëw si rajo yi online rajo yi man maay sëriñ Yaaya Jammeh maay sëriñ Mama Kandeh man maa Yaaya Jammeh oo na ma State House mu oo Mama Kandeh ñëw State House Yaaya Jammeh si mi xaftaanam bi jox ko Kandeh Soko yooyu yëpp dégg nañ ko façon tilim politique bu tilim mu nekk teg nañ ko si ko comme Kandeh daay sa def ay GoFund dajale xaalis bu bëri sotti ko si coalition bi bàyyi Mama Kandeh every day si rajo yi bu leen sànni Mama Kandeh bu leen xool taaram bi bu leen xool solom bi lu nekk ñu wax ko man rek maa doon jël risque bi loolu taxul ngeen maa jëloon risque bi di attaque gars yi diaspora bi si rajo yi si online rajo yi di tambok ne ñoom foofu any programme bu am rek ñu attaque ji di man fa fekk fa gars yi defante ñoom man loolu la ñuy wax ni amut man soo leen bëggee sax mun neen def vidéo call ma téye kaamil waat ne Mama Kandeh transu Yaaya Jammeh dugg si GDC su nekkee Yaaya Jammeh ko taxawal what is the essence of Yaaya Jammeh war a dem change laws yi yëpp jarul change laws yi da nga faa bàyyi rek mu gën a yomb ak moom rek bala mu dem di ko jox 1 million ko taxawal 10,000 dalasi la woon da nga fa bàyyi rek soo gars yi ñëw waaw soo coow bi ñëw waaw ngeen GDC ñun ñu gëm taxul ngeen dugg si élection si ne suy benn vote sax bu ko Mama Kandeh dafa am lu mu gëm dafa gëm boppam loolu moom ñëpp xam ne Kandeh dafa gëm boppam with all the pressure mu am te ko ñeen la fu ñu delloo gannaaw ñu gëm dem elections ngeen dugg ci réew mi wër du wër réew mi waaw fu ñu dem mbooloo baa ngay génn ñi yaa ngi cross capet jóge neen APRC jóge neen NRP jóge neen yéen UDP di ñëw di bokka GDC ñi yaa ngi cross capet ñi yaa ngi ñëw bokk si parti bi ngeen am ci mbégteel wala da ngeen ko am si kontaan because even report a jiyaate bi sax ma ne ko waa doo kooba li fi nii naka cross capet di APRC ma ne ma su ma ko génnee rek ma ñàkk suma liggéey waaw gars yi di ragal si demee si meeting si sax some of the exec committee APRC GDC ne non bul oo suma tur de
bu nga xam soo suma tur fii yaay ñëwee dafa soxor dinaa ñëw dóor fii nga ñàkk si yëpp dañ nañ ko so ñu doon jël si wax si raale yi sax bëri wutoon waaye da nga am understanding ne dafa am ñu doon caali waaw di caali am na meeting suñ force meeting mu am bu fa soon meeting bu bëri leen parce que ay Africa TV tam ñu jërë gërëm leen soo déggee parti bi gën a dem tam mu gën a ñu xam GDC yéen la because meeting bu fa zone bi yéen ko kooba fu Mama Kandeh taxaw ne waaw man Mama Kandeh su ma nekkee président du ma jaay naka ñaam bi du ma jaay jën du ma nangu seen kër yi nangam yooyu message boobu dafa dimbale campagne GDC daanaka boobu mooy turning point bi ñu gis ne kon kii per na pour lifin di traité di woon NIA yi woon soldat yi ne bàyyi na seen xel ne ñëpp ay Gambien leen ñu bàyyi xel ñu arrest di teg benn place jaru ko so parti bi noonu la ñëwee. ok very well léegi parti bi taxaw ci li nga wax ni xam naa ñuy seetaan ñu xamutoon bari ci parti bi fu mu jaar nañ ci déggalu bari te gannaaw loolu yëpp ngeen dundal loolu yëpp ngeen ñëw wër réew mi amul lu des ñu ne tey fu mu nekk nii ñetti candidate moo am. Mama Kandeh coalition bi Adama Barrow nga am incumbent Jammeh ñu dem ngeen campagne jeex na ngeen toog time boobu noonu en tant que ki am yaakaar ak li ngeen dunda yëpp tey ngeen xam ne léegi Gambien si la des. ndax amoon ngeen yaakaar ne sax after li ngeen am da ngeen ko am ci élection yi ndax gëmoon ngeen tamit comme wat mais amoon ngeen yaakaar ne da ngeen war a mun a win élection yi. waaw amoon nañu yaakaar bu baax ne élection bi dañ ko win man mi MC Cha amoon naa yaakaar lu la na wax si rajo yi la na wax si télé yi. ak coalition bi lu mu wane. ak coalition bi nga wane yëpp. gis nga keroog bu Barrow bu ñu doon dugga si wala waroon na leen. tiital waaw non time mu ngi fekk jaara sooma. Barrow mu dugg si kombo mu ngi jaara sama fa after ñoo ñëw waaw keroog gars ñu ne affaire yi dafa rax du nit rek waaw dara gars yi no war dem bu jiri si noonu la bu ñëwee tam noonu la fa demee rek ni suñu politique bi dafa yaaxu rek si diggante bi nu mu yaaxoo mooy ay tuuma lu gars yi teg peut-être réew mi yëpp dem bëggoon pour Jammeh dem soo boolee nit ak Jammeh rek ñu doy ragal moo tax ma ne coalition bi ñu gars yi campagne yi moo tey Gambien si yaa ngi lor parce que dañu jël politique moo xam ne tudd bu tilim teg ko si kaw Mama Kandeh yaxa politique am te loolu yàqoon na amoon na impact ci dafa yàq suñu politique seen politique yeah of course because tuuma la gaa ñu dem bu ko uri yaa ngi doon dem masi yaa ngi doon dem ni ngi gëmloo gars because Mama Kandeh jóge woon na APRC so ni ngi wax ne how come kii war a jóge APRC wala from political party Jammeh arrêté ko defu ko dara kon am na deal bu fa nekk ok loolu yëpp tamit gannaaw loolu nag ñu gis nga dugg si élection bi nga ñëw ñu after bu ñu annoncé results yi ñu ne Mama Kandeh moo ñëw taat mu def record li musuta am ci réew mi political party buñ samp di first time am na yeneen political party yu fa yàgg musuñ koo am loolu tamit ngeen dundee kon naka mbégte bi waaw balaa ñoo ñëw ci coow li waaw buñ demee buñ annoncé results yi ñu ne GDC moo am 17%. waaw amoon nañ first results mu ngi joxoon 100,000 votes bu ñëwaatee AIC ñëwaat ne ñoom dina am erreurs yu gars yi am tam ñu wàññi ko to 89,000 votes mu nekk lu nga xam ne kontante la woon first time history Gambia doo winun but mun naa wane ne ñoo nekkoon di kingmaker for the change because soo xoolee number of vote bu GDC am within 6 months jafe na pour political party mun koo am ak with all the allegations su nga xam ne ñu ko tegoon si kaw parti bi ñu war a am that number of votes ñu war a win 3 constituency and 3 constituency yu dem yu xam ne foofu kii area Yaya Jammeh la woon mooy Jokaadu Lower Ñoomi Upper Ñoomi foofu no go area si opposition party bi so Kandeh mën nañu dugg foofu mun fa am votes yu ba daanee fa almost ay 4,000 vote difference moo fa nekkoon so kon loolu nekkoon na kontaan si parti bi ñu ne c'est young party léegi the best thing mooy ñu kontaan si kon ñu ngi nekkoon Baobab ñëpp ñu nuyante ñaanante Kandeh ndookale di coalition bi ndookale Jammeh ndookale AIC chairman bi tam ay fan rek coow foo bi jógaat tam AIC nee nañ dañ juum ñëwaat Jammeh waxoon na nangu na mu ne nangawul waxeet coow li jóg Mama Kandeh ñëw génnaat mu ne moom ànd na ak result yi AIC wax ba léegi coalition bi moom moo win taxawaay boobu tamit waaw taxawaay boobu tam bu AIC bu AIC waxee ne dañ am erreur yoo xam ne am na si result si ba Jammeh ne moom nanguwut result si foog ñu teggaat foog ñu demaat élection again Mama Kandeh ba tey mu taxaw fu mu taxaw because soo bàyyee dafa am lu Gambie ni bëggoon mooy dañ soxloon change soo xoolee 43% of the coalition bi ak 70% of the GDC ñëpp dem bëggoon change pour Jammeh dem so automatically te am nañ change boobu parce que di first time history Gambia la ñu win suñu président through ballot box mosu da am history Gambia so ñi ma ko war a célébrer including Yaya Jammeh ak keneen ne léegi Gambien si am nañ seen raay léegi keneen ko xam ne nga président mun nañ jël through ballot box ñu génnee la fa so GDC lu doon xeex mooy pour change am raay naa change bi am na so fu ñu accept change bi
ñu ana Gambien si pour gis ne Gambie soxla nañ ci taxawaay boobu maama def ko defoon pour mu déggal comme ni nga waxee Gambien si luñ bëggoon wala def ko def pour mu wane Gambien si luñ doon wax ne amul moom àndut ak Jammeh ndax tamit am na ñuy wax ne sax mënoon naa wax ne waaw comme njuumte am na lu Jammeh wax loolu la foog ñu teggaat affaire te bu ko bu soppootoon Jammeh konoon def ko doon may doole fay nga tuwin wan waaw loolu tam nekkute gisum ko noonu because ñu xam ne ne élection si dem nañ si élection si witaaw transit Jammeh dugul fa Kandeh amul benn link ak Jammeh si wàllu bu ko Kandeh Jammeh daf ko daaxoon si parti bi so Kandeh amul dara lu nga xam ne def na ko APRC victime of APRC la because ñi ngi wax ne Jammeh nekkoon na APRC Jammeh arrêté ko question ñu ko bàyyi mu ngi free mu ngi def lu ko neex si réew mi ba yëpp ko teg si yar ak teegin waaye jiiri si lu ñu gisoon mooy change am na with all the mistakes xam ne am na if doomi Kandeh aaye nañ ko vote bu si élection si in Jimara nga xam ne am na votes ka dem ñu ne ko doo vote yooyu yëpp gisoon nañ ko fa but then feel like ne Gambie soxla nañ change and suñ fight yi suñ struggle yëpp change am na so ñu move on rek acca mu ngi noonu gannaaw loolu ñu gis ne lu bari xew na ci diggante bi waaye ñu fàttali rek ne bu fekkee ne na ngeen ànd ak ñun tey suñ gan xam ngeen ko ak miin ngeen ko ci plateforme bi di MC Cham Junior mu nekk youth président bu GDC parti bi tey parti bi am 5 years mooy juróomi at bu ñu ko sampi ak léegi moo tax ci parti bi lañ gën a wax déggu leen ko sax muy wax di jëmale ci président Barrow ndax loolu la tax mu def tey waaye talul tey MPP wala Barrow waaye du jàkk sax bu wax bi mayee ba léegi mu wax ci loolu waaye tey mu ngi wax ci mbégte bi ak jaar-jaar parti bi waaye MC buñ seetee parti ba léegi yaa ngi wax jaar-jaar bi ba after election bi ak taxawaay parti bi fast forward ñu gis doxalin bi depuis 2016 2017 parti bi am na initiative yu bari def ngeen ko si diggante bi di samp ay bohol di jàppale ay students ak yu mel noonu diggante 2016 ba 2021 ndax ñu ngi war a dem election GDC noo ko gisee si réew mi taxawaay bi waaw balaa loolu sax am na loo xam ne sax maa ngi ko fàtte si wax bi tam fu gaa yi wax ne Mama Kandeh jàngut demul school ko amul qualification bi ni nga ko disqualify su demee nomination yooyu yëpp amoon na isi woon na problème tam yu bëri si supporter GDC yi ni suñu maas yi gaa ñi dee call every time ma ne leen kii nekkul ni ko dof kii bala mu dem di dugal $1 million si am di ko du faire patem di register patem xam na requirements yi of IEC yëpp so yëpp amoon na si pour yëpp duggoon na si mbir bi tam wala bu ñu demee si nomination bi Kandeh dem ak mbooloo bu rëy ñu gis Kandeh lu fa teg Jammeh tegu ko fa Barrow tegu ko fa si qualification si so automatiquement gars yi doon ne ko romaneen fa so yu bëri xewoon na si parti bi nga xam ne ay allegation yu bëri waaye si wàllu loolu laajte mooy si achievement si parti bi def comme raay naa ni nga dugg si élection si 2016 suñu taggeet moo nekkoon pour dem State House yàlla def na loolu amut lu am mooy ñoo nekk di king maker ñoo def change bi weda Gambien si mu neex le o mu naxar leen wita Mama Kandeh change du am loolu mooy dëgg so right now def nañ loolu ba léegi nekk ni king maker waaye this 2021 election buy ñëw ni suñ jubluwaay suñ taxawaay suñ yëpp pour gis ne tey complete mission bi complete mission waaw fexe mission bi mat yéene bi ngeen amoon 2016 ñu complete ko mooy gis ne yóbbu yoon His Excellency président Mama Kandeh State House loolu mooy suñu taxawaay. est-ce que parti bi liggéey na loolu diggante ñeenti at yi. waaw parti bi diggante 2016 ba 2017 ba tey 2021 ndax GDC liggéey na fi li tax tey ngeen war a am góom-góom boobu. waaw parti bi right now 2021 ngeen war a matal yéene bi. parti bi right now su nekkee liggéey la ñu wax liggéey nañ lu war a may GDC mu jël réew mi boobu su nekkee liggéey lañ soxla. lu mel ni ku la ñu liggéeyal. te lu fi GDC def as a parti. GDC mooy only parti bu nga xam ni yaaxu fi dara. donc mo kenn taxaw na GDC moo fi yaaxa dara looy wax mooy GDC liggéey na fi dara nekkaagul nguur kees yi réew ne ko si loxoom su nekkee ne nga bokkul a liggéeyal ko xam ne nekkaagul si nguur bi mu ngi laa liggéeyal kon tey war nga ko ma dénk réew mi lu ñu fiy def tey bari na amul fenn si fenn fooy dem si Gambie fii si réew mi fii doo gis projet gi GDC ak projet bu Kandeh projet yu mel nii ñu mel ni suñ booxool bu guloo ko dégg loolu mooy waxal rek tey mooy seen bés na soo waxee nga ne non loolu benn wax la waaw booxool maanaam booxool ba gën a important ndax ma gën a important so samp nañ fi almost 105 booxool la ji di samp si réew mi ñu liggéey ay footbridge soo demee si collègue bi Gambia collègue si wàllu éducation bu students yi amun tuugu fu mu toog si collègue bi ci taxaw di jàng Kandeh moo leen defaral ay tuugu foofu GDC Banjul bu seen goto yi fatee yoon yi yëpp yaaxu gisuñ kenn ku leen dimbale Mama Kandeh moo njëkkee dem foofu dimbale leen ñu liggéey goto yi raskom seen yëpp ñu ñëwaat si wàllu wér-gu-yaram bi health
soo demee Pakaliba hospital GDC ñoo fa liggéey ay néeg pour seen noos yi fu gaa yi war a fanaan amoon na jamono noos yi dañu dem si biir dëkk bi di fanaan foofu si biti Mama Kandeh ma soppal néeg nga dem ci Mara seen lopitaan bu fa nekk Mama Kandeh moo ko rénover sax mun naa ne moo ko liggéeyaat ok dëkk yu bëri tey si Gambia fii def ngeen si ni ngeen am ndox GDC moo leen jox ndox ok loolu am na solo xam naa ne kon université bi tam waaw def ngeen si student si bëri ñu ngi fa tey GDC ñoo leen sponsor nekkaagul nguur kon tey lu ñu def si réew mi tey askan bi loolu war naa mën a doy gars yi ñu dénkalu réew mi waaw dénk leen réew mi loolu Gambien si ñoom ñoo koy détermine waaye tamit beneen boor bi tamit MC gis nañ ci diggante bi lu fi xew ci GDC rëkk-rëkk bari na yaa ngi doon tudda ñi nga xamante ne mooy ay ñu bokkoon ci foundation bi bu taxawal parti bi nekkatuñ ci parti bi ñeneen ñu bari surtout bu yàggul ñu gisee président Barrow taxawal parti ñu bari ñu nekkoon seen parti bi génn na ci ñu bari ñu ne lii dafa mel ne GDC daal daanaka tas na amatut te ngeen am gom-gom 2021 da ngeen war a dem State House est-ce que loolu tamit nekkul ne comme garlankoor bi ngeen amoon 2016 dina tax leen yéene bi ngeen am pour matal ko 2021 mu bañ a am waaw xam nga soo waxee ne président Barrow mu fay parti muy NPP dafa am ñu bëri dem génn a GDC dem foofu te bu ma lim parti bi ñu ko form di founder member of the party di founder member of the party bu ma ko lim fii amul kenn ko xamee foofu dem na Ana Barrow 2016 2017 ñu aanaa noonu liggéey ba pare parti bi am daraja am tur si àdduna bi yëpp jamono jihad bi bu ñu sacrifice di gën suñu boppam ne ñun pare nañ pour gis ne Gambie am na change te ñu xamante ne dinañ si président Barrow jamono boobu ni ngi laaxu seen kër yi bañ a génn jamono boobu amul kenn ko xam ne bokk na si ñëw na si meeting GDC wala jël maay wax bokk si executive committee GDC kon ñu dem yëpp ñu dem ana président Barrow ni ngi join GDC 2018 fekk parti bi am na tur yóbbu nañ ko si kaw am na structure si am na everything in place su ma la déggee ñu dem loolu taxul parti bi yëngu taxul mu yëngatu bu ko tey ñu bàyyi dem ñu bàyyi GDC si founding member of the party Moussa Yali Bacil la dafa am patem Youssoufa Diété mu ngi toog këram Adama Manjang parti la nekk dafa am parti so kon ñeneen ñoo xam ne tey ñooy wax ne dañ dem si Barrow tey nga xool NPP as a party bu nga formé seen executive committee liste bi kenn rek moo fa moo jóg mu nekk si executive committee GDC nekk si executive committee NPP kenn rek la mooy bu ngay formé seen executive committee bu ngay liste bi génne waaw interim committee bu génna kenn rek moo jógee moo nekk si executive committee GDC bi from 2018 to 2019 mu bàyyi GDC mooy Demba Sabally he was the party chairman of the GDC 2018 léegi mooy di second or third national president exactly waaye tamit so dama la expliqué kon tey su nekkee ne ku mel ni comme ñoom docteur Sabally ak ñoom Mama ñi ñaar xam nga ñoo ñëpp bu gaa yi nañ taxawaay ci parti am nañ ci tur tamit waaye jamono bu gaa yi ñëw si parti bi parti bi demul elections fekk ba élection jeex na xam nga lu gaa yi mun waaye ñu xam ne la ñoo ca parti bi egga fi ñu xam ne ñoo sacrifice seen bakkan di struggle 2016 Mama Kandeh xamutoon Demba Sabally bokk na si front line bi nekku si li si IEC bi so kon kooku doo mën a wax ne bokk na si founding member of the party soo déggee parti bi ñu ko struggle ba egga fi lim na tey wax naa lim bi wax naa la ko tey absolutely waaw léegi so kon ñoom ñoo si président ba doon ne ñoom day bokk na founding member bi amut soo demee IEC mu ngi fa ba léegi liste baa ngi fa ok mu ngi noonu xam naa ne waxtu bi ñu may pour ñu yaatal yeneen ni léegi daanaka juróom-ñaari weer ak li ak ay fan moo ci teg balaa ñoo dem décembre élection bi 2021 am ngeen yéene am ngeen gom-gom pour jëlee fi ku fi nekk mooy président Barrow ngeen wuutu ko pour State House jiite réew mi taxawaay parti bi pour loolu am lan la xam nga tamit waaw loolu bëgg naa mu xam nga taxawaayu parti bi pour loolu am dafa yomba parti bi dañ yàggal liggéey par exemple Amadou bu la kenn nax si kaw suuf dëkk bi ni ngay wax ne waaw some of the so-called political analyse ñu analyse politique Gambie ñu predict di wax ne diggante UDP ak NPP gis nga Mama Kandeh président Kandeh moom rek moo fa mën a génne Adama Barrow waaw loolu xëy na yow dañoo wax ne MC yow loolu nga bëgg rek moo tax nga wax loolu 2016 ñoo fi génne Yaya Jammeh waaw 2021 bii Kandeh rek moo fi mën a génne président Adama Barrow bu ko parti bi nu mu yokkoo ne parti bi di growee GDC is the fastest growing party is GDC ñu bokkal GDC every day is too much
bon problème bi mooy lan yeneen parti tamit mun nañoo bàkkoo loolu problème mooy lan ñun ñuy ñëw di bokk mbooloo buy ñëw bokk GDC ñu xam ne ñun bi 2016 bokk na si affaire yi gis nañu gaa doon ñëwee mbooloo bu doon ñëw 2016 lu ko ëppam nga ñu si parti GDC kan rek moo fi mën a génne président Barrow boobu gom-gom nga teg ko fan MC loolu tey waxi loolu ma wax nii record bi vidéo bi ni nga ko bàyyi fi ba after elections di nga ko playaat di nga toog fi nga ne MC waxoon na ne Kandeh moo fi génne Barrow pare génne ko fi amul kenn benn parti mënu koo génne c'est passé moom ak Kandeh coow bàyyi bari ret moo tax is very good ñu bàyyi GDC mu nekk underdog ñu ne GDC underdog is very good ku ne underdog la ret boobu presque du bari fu ñu mujjee gis nañ ko lu ma xewoon si APRC den téewoon Mama Kandeh ne kii du dara kii dafa suñu la bokkoon ret xam nga amul dafa bëgg a ut tournée ak nii fu mu mujjee wala parce que di Mama Kandeh am si élection si pare am na ñuy wax ne Mama Kandeh soo gisee ma am 17%. Jamono bu Gambie di bëggoon Yaya Jammeh dem moo tax gars yi ba ana voté Mama Kandeh wala ñu ba Gambie dañ defaatee records Kandeh bu mu demee bu Gambie GDC amee first president election Mama Kandeh bi am na 70% mu win 3 constituencies Kandeh win. bu ñëwaatee National Assembly election si GDC win 5 constituencies with 70%. waaw waaye bu ñëwee si local government election yi. local government elections. ñu win ñu am 25%. ñu win 13 constituencies lañu win ak 25 councillors ak benn chairman. waaw kon parti bi ngay grow. waaye ñu dem foog ne comme Mama Kandeh. bu ko mbiri jaay Mama Kandeh amoon loolu du loolu. ok léegi ak teel a gën a yokku fu mu nekk nii bu ko tey ñu bëgg parti bi FID yaa ngi ñu xoolal est-ce que comité GDC bi léegi ñu fa nekk. waaye tamit lu mujjee xew bu yàggul élection bu ñu jógee Ñaamina. fi ngeen moomoon fi ngeen amoon toogu boobu ngeen ñàkk ko ci kanam NPP ak tamit kër yarga foofu tamit. NPP nangu ko seen loxo est-ce que yow tamit jàpp na xëy na nit ñi loolee ñu gom ne jàpp ne yéen donte nga yaa ngi wax ne xëy na ci underdog ngeen nekk waaye ñu jàpp ne yi nga wax ni diggante UDP ak NPP te tamit surtout nag bu ñu waxee ne APRC bu ñu àndee ak NPP mu am na ñu bari loolu jàpp ne c'est done deal. xam nga moo tax analyse yi tamit di def jàngat yu mel Amadou gis nga bàyyi élection yi Ñaamina bi. waaw kenn du ko meesoo pour elections. Ñaamina is less than 5,000 votes moo nekk Ñaamina. an politique Ñaamina bi yëpp xam ne lu fa demee. lu fa jiitas GDC daanu élection bi ñu xam ne lu fa nekk. Gambians yi xam nañ ko. dañ tëj Gambians yi 10 months. ñu leen mun rek door leen. déedéet dañ tëj Gambians yi 10 months. ay opposition parti yi bu ñu yëngatu ñoom ñu yëngatu di campagne. jël xaalis si réew mi. di ko fa dugal jël maalo yi di ko fa dugal campagne. opposition parti ñu leen bloqué bu leen jóg loolu ma xew Ñaamina. li xew Kijaga di seen fa xew. wala dama la expliqué mooy. te ñi ne di wër yëpp di wax ne GDC raay na bokk si race bi ni ngeen a seen boppa kuy xeeb GDC si réew mi fii. yaa ngi xeeb sa boppa ok because tey yàlla fu mu dimbale day am njiit bu nga xam ne. Gambien bëgg nañ ko am na yërmande Gambien si peut-être su waxee nañ ko déglu. ok mais lu mu am tey mu ngi ko séddoo ak askan bi. kon kooku tey jër naa bàyyi xel bu baax a baax. waaye tey soo gisee ñu ne président Barrow. NPP as a party. NPP right now mënut a win élection Gambia coow bàyyi ba ret. ok loolu xam naa bëgg ma ñuy sori ci NPP parce que tey seen. wala GDC as na tey. waaw bési GDC la. su ko defee GDC nañ téye suñ kuréel suñ mbokk yi xam ne ñu ngi si waa Christian yoo xam ne ay Christian la nekk si parti bi tam. ñu ñaan bi mooy lan. weeru yërmaan leen nekk. ñaan yàlla. mu dimbale nu yoo xam ne am nañ ko si réew mi. ñu gis nañu His Excellency président Mama Kandeh yóbbu nañ ko State House. Gambie am jàmm. Mama Kandeh moom mën na ñoo nekk si boppi réew mi fii. fekkonte du am dóor du am saaga du am ñëpp ñu waa together reconcile amaat ñu amaat Gambie réew mi fu mu nekk nii divide na. kenn ko rek mu ngi mer. ñi yaa ngi jaaxle fu mu nekk nii ñi yaa ngi soona kenn rek moo mën a ñëwaat isaan ñëpp ñëpp benn ñëpp doo di rees maa ngi ko sof Africa mu ñëwaat. loolu fu mën a amee res loo xam Mama Kandeh mën a nekk. Mama Kandeh all right MC mu nekk solution bi ansa bi honorable Kandeh la ci ni mu ko waxee moom MC Cham Jimio moom moo jiite ndawi parti bi ñu woon ko tey waxtaan ak moom jaar parti bi ak tey ndax parti bi am na juróomi at te ñu war a demaat ci yeneen élection xam naa ne gis ngeen dégg ngeen tamit li mu wax ci parti bi xam naa lu bari ñi nga xamante ne xam naa ñu ngi seetaan xamuñ ñoon jaar jiiti si moo tax ñu woolu ko mu ñëw ñu waxtaan MC foog ñu gërëm la bu baax ci ñi nga jëlee waxtu ñëw wax ak ñun ci parti bi xam naa ne ci taxawaay bi ak doxalin bi ak naka la ñu defee ba am liñ bugga loolu nañ ko gën a yaatalaat ci beneen waxtaan tey opportunité la pour ñu may ko ñoom tamit ñu gërëm ñenn ñu gërëm la baax ci ni nga ñëwee ci jotaay bi ñu mayaat la benn minute. comme ñu ngi ci weeri koor bi ñu baaloo la ak beneen yoon am naa ne mun naa am tey mooy bés bu mujj wala suba ñu jéggaluwaat tamit ñëpp ñi nga xamante ñu ngi ànd ak ñun ñaanal leen jàmm ñu may la benn minute nga gërëmaat ñi nga xamante ne mooy support a GDC ak Gambien si Amadou tey bés bu nga xam ne la dinaa kontaan trop noonu la ma invité ma ñëw fii bés bi dafa ko bés bu métti la woon si GDC ñun suñu maas yi xam ne dañ na si lu bari wala kenn demut bàyyi fi support a GDC soo déggee parti mi ngay dem
soppata yi ñoo ko téye soppata GDC yi ñu ne ñu gërëm di leen santa 6 day one ba léegi ñu ngi si parti bi ba tey tam maa ngay gërëm ñu xam ne tam ñu commandé si parti bi te ñu fi nekkoon démba ak tey yëpp benn leen am na ko xam ne tey ñu koma la lu mu liggéey tey ñu fa nekkoon démba nekkoon di ko liggéey kon ñu ngi gërëm ñu koma yoo xam ne ñu ne si parti bi di wane parti bi seen parti la ku ñëw tey ak ku ñëw démba yëpp ñoo bokk a GDC parti Gambia la parti bu am ñaan la kon ñu ngi gërëm support GDC di gërëm suñ chairman yi suñ mobiliser yi suñ yaay compagnie ñëpp ñu lañu bàyyiwuñ kenn suñ support yi nekk si diaspora bi amul kenn ko xamee le bàyyi neen la ñu ngi laa gërëm bu baax a baax di leen sant support yi amul seen fay di gërëm executive committee bi nga xamante ñu ñoo amee parti bi fu mu nekk di ko doxal ñu fa nekkoon démba ak ñu fa nekk tey yëpp ñu ne ñu gërëm di leen sant kenn ku nekk benn business card nga am ak sa famille kon ñu ku fa yàgg ak ku fa nekk tey benn la soo gisee ñuy lim ñii ñoom ñoo doon liggéey foundation bi an foundation am ñu ko liggéey am ñu teg bloc am ñu teg roof mu continuer dem loolu mooy politique bi am tey liggéeyoon neen foundation bi tey nekkoon fii fam ne seen beneen political party wala ba tey itam ñu ngi gërëm gars yi because métti woon na jamono boobu nga xamee tey ñu bokkoon si parti bi waaye tey nekkul ak ñun tam ñu ngi gërëm gars yi dina seen baax a baax tam di leen ñaanal yàlla suñ soppare nekk si diaspora bi noonu yaamu ndoo sow ñu itam ñu leen ñu gërëm di leen sant bu baax di gërëm media house yi yëpp si réew mi di leen gërëm joxoon nañu opportunity for the past 4 years ñu ngi toog si plateforme si di waxtaan di jaay programme parti bi si parti si Eye Africa TV tam ñu leen ñu gërëm bu baax comme wax naa ko 2016 yéen rek yéen a àndoon a GDC bu ñu jamono boobu ñu bari ragaloon ak Standard Newspaper ñoo nekkoon ñun ak gars yi ak point ñuy wër réew mi yëpp di campagne Eye Africa TV baa ñu ba koy na seen manga ku sona si ñun la waaw ñu ngi ko gërëm bu baax a baax jàmbaar la manga jàmbaar la bokkoon na si affaire bi tam jamono boobu métti woon na de mii da house yi pour ñu àndaat GDC waaw yombutoon de so kon baax na ñu gërëm leen jërëjëf so bana GDC bàyyi kenn kilifa diina yi kilifa aada yi ñëpp ñu ne ñu gërëm te ba xam ne jàpp nga si ret ñu ngi laa gërëm di wane alhamdulilah di gërëm parti de bu kande du ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may wér ak wérle yàlla barke njabootam bi ñu toog ba décembre buy ñëw nii fo décembre suñu déggee ne wiiw ñu ne muy His Excellency président Mama Kereba Kandeh jërëjëf foofu lañ ko mën a yemale MC Thiam bu GDC dégg ngeen kàddu bi xam naa lu nekk ci dënn bi ak xol bi moo ëpp li mu wax yàlla xam na loolu te feeñ na ci kàddu yi gis ngeen mbégte bu mu ci am bi cee wax ñu gërëm ko bu baax ci kàddu yi yéen tamit naka noonu ñu fare ak ñun ñu wax rek ne xam naa dañoo jël pause bu ndaw ñu indi leen newspaper review bi ak balaa ñoo dem su ko defee étiquette yëglekaay ñoom tam lan la ñu xëyee seen xibaar su ko defee nag ñu ñaanalante jàmm ba suba amaana ñu dellusiwaat ci beneen édition wala ñu defee newspaper review léegi incha allah ñu ñëw ak yéen ba gannaaw sot commercial break bi den ñu ñëwaat. Star GSM Electronics special Ramadan promotion starting from April 4th to 15 on all our Sloster home appliances such as two-way gas cooker, microwaves, washing machines, stand fan rechargeable that can last for 8 hours, different stand freezers, deep freezers from 140 to 400 liters, blenders, stand and ceiling fans, solar panels ranging from 150 to 600 watts, different types of solar batteries, stabilizer ranging from 500 watts to 2,500 watts, originally flat screens from 17 to 65 inches. All our items are durable, energy saving, modern and 2 years warranty. Buy our Sloster deep or stand freezers, 140 liters for only $10,000. Visit our distribution center at Star GSM at Westfield Highway opposite OJ Junction, Talindi Market, or Tabokoro Traffic Light, or call 700-2494. At Star GSM, our appliances are original, durable, modern, and energy saving. Star GSM Electronics. Following the announcement by the Independent Electoral Commission, the IEC,
Of the dates for the general voter registration scheduled from the 29th of May to 11th July 2021, the National Council for Civic Education, NCCE, reminds the public that voter registration is an integral part of the electoral process, as it is key to franchise as stated in Section 39 of the Constitution, and hence a civic right and a duty for all eligible Gambians. The NCCE therefore encourages every eligible citizen to fully participate in this crucial national exercise, as it is the basis for any credible and participatory election. The National Council for Civic Education informs the public that to register and acquire a voter's card in the upcoming general voter registration exercise, one has to prove your Gambian citizenship by producing one of the following documents as stated in Section 12 of the Elections Act: birth certificate, ID card, passport, or alcalo or district chief attestation. As the Gambia prepares for this very important national exercise, the National Council for Civic Education reminds the public to stay away from any altercation and refrain from the use of abusive language, provocative actions, intimidations, thugs, and physical confrontation at all times, as these contravene the laws of the Gambia. The public is encouraged to follow due process to seek redress when the need arises during the period to ensure that peace and stability prevail throughout the process. Voters' card is your key to franchise. Register to vote and vote wisely. This message is brought to you by the National Council for Civic Education, NCCE, with support from the United Nations Development Programme. acca mu ngi noonu ñu del siwaat ci final part bi kon niñ ko diggee woon te xam ngeen ne diggee bor la moo tax ñu yegg ci newspaper review bi comme ni ngeen ko gisee noonu ñu gërëm ba Star GSM ñoom ñoo dooleel pàcc mi ci jotaay ji lépp li nga xamante ne daal aju ñu ngi leen di gërëm li aju ci newspaper review bi ak seen taxawaay comme gis ngeen advertisement boobu ngeen seeti gaay rek ci korité bi ak yu mel noonu ngeen mun see gis seen bopp ñu dal di nuyu tamit suñu naataango MC beneen MC moo jóg beneen MC dugga si li fii rek la amee ay Afrique rek waaw ñun moom lépp fépp lañ ma ne MC ñu ngi lay nuyu di la wax good morning, thank you for joining us for the newspaper review and yeah. Good morning. Good morning. How do you do? I'm doing okay. I hope you had a good morning so far. Yeah, the morning is great so far. Wonderful. And say hi to the viewers and then we get into... Yeah, good morning to all the viewers out there watching GMA this morning on iAfrica TV. And here is back your newspaper review. All right. And we have how many papers today? We have 3 papers today. 3 papers? Yes. So yeah, that's great. Yeah, and so we quickly check on there. Yeah, we will start with the Point newspaper, which says GRA collects over 1.2 billion revenue in April. 2 executive members for Gambia 5 years joins UDP. And May raises concern over Gambia's security circumstances, and work starts at $25 million on President Barrow's mausoleum. All right. Yeah, so we quickly check on the executives. Abdul William, the Assistant Secretary General, and Omar Sanyang, the National Youth President for the Gambia for 5 years peace building pro-democratic movement on Monday joined the United Democratic Party. Just to cut it short, 3 members from the 5 years Jotna movement have, shifted to the famous 5 years Jotna to the United Democratic Exactly. Party. Yeah. Abdul William, right? Yeah. Yeah. And I think Omar Sanyang. Abdul William, Omar Sanyang. Yeah. It's Abdul William. I know him very well. So yeah. So that's why it is. It's political time. So you expect more of this. So they are from a group that is pro-Brow at the time, if not still. Gambia for 5 years. You remember when 3 years Jotna came up, with the call of President Barrow to step down. So they also formed their own group called 5 years Jotna, or 5 Fighting years. For the Constitution. So saying that President Jotna have to respect the Constitution, and he would stay for 5 years. So they are from that team. And they even saying Barrow should resign if he doesn't want, shame himself in the elections. It was a very interesting moment. We had both groups here sometimes at that time. Very interesting discussion. So, I was at both. Should I say matches which were organized, the programs that they held at should I say the
how would I call that? It was not a protest, was not a demonstration, but it was a march, calling the president to resign. But for the 3 years Jordan, it was a different case. Anyway. Yeah, it was a different case. Yeah, so there you go. We move on. So we're going to Mai Fati. Mai Fati says on his Facebook reacted with concern about a growing cascade of circumstances in the country, especially on the security sector and recent occurrences. I'm thinking about not just conventional security, also the security posed by the continuing invasion of narcotics and other dangerous counterbands into our country at alarming proportions with rapidity. So May is concerned about the security of the country. As you all know that for the last 2 months, security in this country is very, very fragile. Yeah. We have seen so many cases ranging from rape, burglary, attacks, and all those things. And drug. Yeah, drugs also, you see. Drug-related issues or matters has the been... cannabis and the cocaine are there, here and there, yeah. Cannabis here, and like we said, also you have other drug issues and all that. But yeah, he's a former interior minister, by the way. Sure. My father. So if he has concerns, that means something is wrong somewhere else, and I think something needs to be done to fix the concerns or to address the concerns, if you like. And but everybody of recent has been concerned, despite maybe we'll hear a different version from those in the side of government. They would say, the government is doing, the police are working, and there isn't that much of panic or fear as people are trying to claim. But of course, we have heard so many crimes that have happened in this country, which are very concerning, I have to say. It's right, the police are doing their work, but I think it should be double up. Yeah, because security must be key in every nation. And without security, I don't think nothing will work in a particular country. And the Gambia really needs this particular security. You see, we are the smiling coast of Africa, or West Africa. We should keep smiling, and that goes when the to security is intact. That goes to say peace. Sure. That's what we are known for. Yeah, sure. And like I said, we have to jealously guide that peace, or protect that peace, and that everybody have a role to play in that, especially the security. The recent initiative launch of the Zero Crime campaign or team was another good step in the right direction. And from the point, we move on? Yes, from the point, we go straight to the Standard newspaper, which says 3 Gambians for 5-year members joined UDP. Assembly officer disagrees with Supreme Court on the $54 million loan scheme. CCTV exposed women shoplifters fined $221,000. Traffic officer knocked off motorbike, fractures leg. And Senegalese Marabu arrested with suspected cannabis in Sanyang. You see now, cannabis again popping up. Security. Okay. So we will take the traffic and then also the police, which says a man has been arrested and taken to custody as police investigate how he allegedly hit a traffic police officer on night duties on his motorcycle. So you see, this was the traffic police being knocked down by a motorcycle. Yeah, so unfortunate. Sorry for that. Yeah, but hence the police are investigating as to what might have led to that incident or accident, whatever. We only hope that they will get to find out what is the root cause of that, because apparently this is a night duty police officer who was working and eventually got knocked down by a motorbike. That's and it causes a fracture on the leg, and the police officer is right now receiving treatment for that particular injury. Too bad. Which is rather very unfortunate. Yeah, absolutely, too bad. Yeah. We wish him well. I hope he will recover soon, inshallah. Yeah, get well soon, Mr. Officer. And from there, we go straight to a Senegalese Marabu who is arrested with suspected cannabis in Sanyang. Police have confirmed the arrest of one Mas Diouf, a 36-year-old Senegalese at Sanyang village, Combes South. According to the police, Diouf was found to be a fraudulent Marabu, allegedly involved in dealing with suspected cannabis. They said bundle of suspected cannabis were recovered from his possession, and he is now helping them in their investigations. Gis nga ñaka doylu dafa baaxut ci nit ñaka doylu moo laa dugal ci lu ne ngay mbubboo sëriñ di wonee leneen so far loolu lañ waxagum if the story and report is anything to go by. So loolu lan lay firnde da ngay taxal ñeneen wax because ku wax sëriñ wax ne comme léegi ci taking people's money all in the name of you are a Marabu when you're not. This is something very, very serious. It's serious. And I think people should be really, really careful with some of these
people, the so-called marabouts, you know, ripping them off their wealth and all those things. Yeah. And so it's an issue for our concern. That's the society we lived on and lived in. So, you know, people believe in whatever spiritual or, you know, religious wise or marabout thing, whatever. It's part of who we are as Africans, as Gambians, that's whatever. But then sometimes it's crazy where some of these people take the advantage of being these, like you said, so-called marabouts and taking advantage of other illegal, you know, matters or doings which are like using against illegal the law. means to acquire wealth from other people. It's that a crime. In a way would tint the image of, in fact, the word marabout or the, you know, famous way of people called sering and all that. But that's why it is. Yeah, it is what it is. Bad. So we'll close Finally, with Fourier newspaper, which says National Health Insurance Bill seeks to fulfill right to health care services. Operation Zero Crime Unit outlined the number of arrests it conducted. Gambia records 4 new COVID-19 cases. And the editorial this morning is post-fasting commemoration without many smiling faces. And also the question of the day is, what is the relation between Barrow's cabinet and Barrow's executive committee? Interesting question and a very interesting editorial as well on the Doi newspaper this morning. But let's check on one of the stories there. Yeah, the Minister of Health, Dr. Ahmadulaman Samate, has told lawmakers in Banjul that the National Health Insurance Bill 2020 seeks to protect, promote, and fulfill the right to health care services. Minister Samate. We are talking about the National Health Insurance Bill here, which seeks to protect lives of Gambians, as the minister told the National Assembly select committees. Well, so long that's the objective, is a very good one. But of late, there has been many concerns and, you know, raised with regards to the health system and of this country. I think the minister also need to rather, you know, address that or, you know, talk on and that. Also to implement this bill, I think people need to know who will benefit from this, and also how will the procedures go and where will the funding come from, because we're talking about health here, and health is very, very expensive. Yeah, indeed. Yeah, it is. So we need. I think there should be more detailed about this on how things will be done. Yeah, I know they will detail it out, of course, for people to know who are the beneficiary or who are the targeted people. If not every Gambian, but to say every Gambian deserves to have free access to healthcare. Yeah. It's a right. Should have that right. But whether we have the means or capability to do that, that's another thing as a country. Another thing, sure. But if we don't have, then there will be targeted or selected people among the very whole lot of Gambians to benefit from this privilege. Yeah. All right? Sure. But then, till we get to that level, but so long the objective is concerned, is a good one. But like I said, of recent, we had many concerns raised as far as Gambian health sector is concerned. And the minister needs to do more. The government entirely have to do more, if you like, in that sector. Because, like I said, as the saying goes, the healthy nation is a wealthy nation. But if the people are not healthy, forget it. Yeah. So, I think that's all for me. Di wax suma mbokki joolaay ak poli rek ñu relax parce que bul jaxase carte gi wax ci joolaay rek nga bàyyi poli yow tamit. non poli sax parce que nekk ay xam nga ñu ngi jaxase bagage yi Wednesday la wala Thursday la. waaw waaye li ci muñ rek waaw ñu déglu rek affaire yi waaye ku def 28K wala 29. nga mun a def 20 di tàcc ba rek mu mut kay. déggal ma joolaa bi lu may wax su ma noppay moom tey mu ngi defend boppam non waaye li ci mënta am ñu baalu ñëpp ci weeri koor bi ñu ñaanal ñëpp jàmm ci turu ñu jaar ci Good Morning Africa yëpp ak programme bi ak Africa mi ngi jégalu xam nga wax dafa yombul da ngay wax xëy na léegi nga nit gis ci boppam fekk jubluwaay bi di loolu ndax ñun yàlla moo ñu nattoo ci wax foog tamit ay xale lañ ay ndaw leen léegi ñu juum ci kaddu yi ci doxalin bi ci liggéey bi waaye bu leen ñu ci jàppee ñu ngi jéggalu ci ñëpp kuñ ci tooñ rek ci ñu fi jaar ñëpp nag ak suñu gan yi everybody ñu ñaanalante jàmm wax ne yàlla nañ ko fekkee at yu bëri waaw xam naa nag salibo bi naka la salibo nag foog mu am moom man daal joolaay poli foog ñu jox ma salibo daal MC
waxal wax bi ñu jaajëfal ko bu baax MC ci taxawaay bi am na solo gis ngeen ne ay jàmbaar lañ ci weeri koor bi kër gi ñëpp a taxaw liggéey bi ñu gërëm everybody waa technical cameraman yi newsroom everybody ak tamit ñu jàpp daal ci liggéey bi ak waa admin ak gars yi ñi nga xamante ñoom ñooy fexe gan yi teew ci time ñu ngi gërëm ñëpp jox leen dig daje incha allah amaana suba ñu dellusiwaat ci beneen édition fii ci kër gi wala bu loolu tamit ñu dajewaat rek ci nu mu gën a gaawee ñu ñaanal ñëpp jàmm korité bu neex yàlla defal ñëpp jàmm di leen wax jërë ngeen jëfati continuer leen di ànd ak Africa TV suñu ay jotaay yeneen programme ñu ngi ñëw ci kanam ci nu mu gën a amee solo rek comme ni ñu koy defee lawoon fa woon jërë ngeen jëfati ñu ñaanal leen jàmm ci korité bi jërë ngeen jëf thank you. Following the announcement by the Independent Electoral Commission, the IEC, of the dates for the general voter registration scheduled from the 29th of May to 11th July